kwa ajili ya moto. Hasa ile mambo nimeona hiyo mili imechomeka kabisa hata Westabua, lakini kwa sababu ya size pengine unajua bibi ni size ya bibi na vile watoto wamefuatana, hiyo tu ndio jua tu tunaweza kutambua huu mwili ni wa nani na huyu ni wa nani. Uchunguzi bado unaendelea kufanyika ndio tujue kiini hasa cha moto, kwa sababu hata gasi ililipuka baadaye. Kwa hivyo hatujaweza kusema ni kiini au chanzo cha moto, hatujaweza kubaini vivyo. Walipatikana wamekufia katika kitanda kimoja na msichana alikuwa katika chumba chake, alafu mamake alikuwa ameshatoka, ni kama alikuwa anajaribu mahali pa kuweza kutorokea, lakini exit ilikuwa pande nyingine. Ni kama moto ulikuwa umeanzia exit pande ambapo kuna mlango. Kama polisi wangeharakisha hii maneno ndio tujue kiini hasa ya hii moto, kwa sababu hatuwezi kusema ati ni watu walifanya au nini, lakini tungewachia polisi kama watufanyie haraka tujue kiini ya hii, kwa sababu hii ni mkasa wa familia iko na shida kubwa sana. Now still on sad news, residents of Wuru Town, Moya East in Kirinyaga County have raised concerns over an increase in cases of insecurity in the area. During the night, the thieves are said to be using a sleep-inducing chemical to spray into people's houses before gaining access with the help of a master key. The locals say that the thieves are mostly targeting electronics and other valuable house items like gas cookers, as well as snatching mobile phones in the streets at night. Police in the area say they are investigating the cases to ensure safety is restored. Wengi ambao tunapata wako na simu sio wale wameiba, bali wale wameuziwa simu za wizi. Na ndio tunaombia watu wa Kenya, teknolojia sasa iko juu kidogo, sio kama vile zamani walikuwa naiba simu wakifanya flashing wanafikiria wameepuka. Sasa tunaweza kutrack simu ambazo zimeflashiwa na zinachukua muda wa masaa 3-4 kutambua simu iko wapi na iko na nani, na ndio natoa mwito kwa watu wawache kununua simu ambazo ni za second hand, maana zingine zinaweza kufunga mtu maisha kwa sababu ujui mali simu imetoka. Kazi yangu mimi sio ku arrest, sababu sina authority ya ku arrest mtu. Mimi nikishafanya kazi ya kutrack, nikishapata mali simu iko, kazi yangu ni kujulisha maofisa wa polisi ili waweze kukabiliana nayo, sababu na encourage watu ambao wanaleta simu cases za simu kwangu waende kwa polisi waweze kuweka report. Wakishapata OP number ndio mimi nikifanya kazi tunaweza kupeana hiyo kazi kwa maofisa waweze kuarrest mwizi. Cases ambazo nimekutana nazo hapa sana ni zile watu wananyang'anywa kwa barabara, vijana wa motorbike wanakimbia wakinyang'anya simu watu wakizungumza nao, na zingine zikiwa kwa mikono, na zingine ni zile tumekuta watu wamenyang'anywa kwa manyumba, watu wamekutwa nyumba usiku wamenyang'anywa vitu zote pamoja na simu. Nimekuwa victim wa kuimbiwa kwangu kwa nyumba, tulifulisiwa ndawa, tukaimbiwa gas, TV, ufa na electronics yote, hata simu ilienda yangu na ya bimbi. Juu hata njusi kijana wangu amepigwa ngeta hapa Urban Town mahali kunaitwa Dandora. Kijana wangu ni mkumba kwa 19 years, alipigwa ngeta hapa na yeye simu yake ikaenda na pesa, na akachapwa, alikunja kama analia. Na ni vijana, alisema ni vijana wananjua. Nimewatafuta siwaoni. So I want to say this. Security ya Moi iko chini. Tunaomba serikali iingilie kati. Itusaidie juu tunaendelea kunyanyaswa. Each and every day unapata kuna victim ameibiwa usiku kama amefulisiwa ndawa. Each and every day. Ile technique wanatumia, kuna hizi nyumba ziko na, unajua kuna nyumba iko na ventilation. Wanakunja sijui ni nini wanaweka ndani. Mnafulisiwa ndawa. Baada ya kufulisiwa ndawa hamjisikii tena. Wanatumia master key, wanafungua hiyo nyumba yenu. Ile karenji ya chini pale wanatumia magnet. Wanawafungua nayo. Wakifungua wanaingia kwa nyumba. Hamjisikii. Wanabemba kila kitu. Na wanabemba by the way pole pole kama nyinyi mmelala. Asubuhi mnapata hakuna kitu. Sasa tunaomba tu hii serikali yetu itusaidie juu security hakuna hata kidogo.
Now, sad news indeed. A truck suspected of transporting stolen cattle was burned by angry residents on the Murang'a-Sagana Road near Kabuta Business Center today morning. 2 suspects were killed by the mob while the driver and another suspect escaped. This is happening while there is an increase of cow theft during the festive season, while the participants are selling the beef at cheap retail prices. Last week, residents of Ngiriambo village, Gishugu sub-county in Kirinyaga County outcried the increase of livestock theft in the area, and this was just one catch out of a handful. So hata kesho tukipata wengine tabia ni gani? Because sasa hapa wazee haturaragi kadudu, wazee tunalala nje. Tukichunga wezi na duri kipigo tunakimbia. So but again I would also mention this, that we need a police post at least at Kadudu, because this is a very big location, lakini polisi atu askari bana wakuje ile time tulikuwa tunawahitaji, wametuma gari ya kuzima moto hapa. Sasa hiyo haijatufurahisha. Next time tukishika wezi tunahitaji wakati duru imepigwa askari wakuje, si watume polisi watume zimamoto. Sikia mbwa akibweka kutoka nje, nikakuta ng'ombe ameenda, nikapiga nduru, maneighbors wakatokea wakaifuata. Mahali walifuata walipata gari lenye lilitoka mahali pale na ng'ombe wangu tayari alikuwa ameenda. Mahali hapa kulikuwa na watu wawili wakashikwa, wenye walikuwa wameimba ng'ombe, walikuwa na mapanga na watu waliwashoma. Safari ya kwanza tulibiwa ng'ombe 8, tukapiga ripoti. Mpaka wa leo tunaambiwa uchunguzi unaendelea. Safari ya pili tukaimbiwa ng'ombe 3, tukaripoti hata wa leo. Na kwa kusema ukweli, hii majuzi tulimbiwa ng'ombe zingine 3. Na uchunguzi pia unaendelea. Na inaonekana hata kama sisemi security yetu vile watu wamejua na wameona imelala pahali. Now, chaos erupted outside Kigumo Deputy County Commissioner Baxton Mayabi's offices in Murang'a County on Saturday as residents demonstrated against what they called illegal felling of eucalyptus trees around the DCC's office. The residents complained that they are the rightful custodians of the property and were not involved in the cutting and selling of timber from the trees, which they estimate to be worth approximately 5 million Kenyan shillings. The angry locals demanded the DCC's transfer, adding that he should surrender money he has made from the sale before leaving the office. Kigumo MP Joseph Munyoro has since echoed his constituents' call, urging police to investigate the incident. Now, a conservation group in the Dabaso ward of Kilifi County has embarked on an ambitious mangrove tree restoration program with a view to conserving marine life that is dependent on mangroves. Sita Umoja Conservation Group, through assistance from the World Bank-funded Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project, KEMSFED, has already raised 78,000 mangrove tree seedlings to be planted along the coastline in the ward. Speaking to journalists during a mangrove tree planting event in Sita area of Dabaso ward, Mr. Maxon Zombo, the group's chairman, said the group received a grant of 4.9 million Kenyan shillings from KEMSFED, which it used to nurture the seedlings that he said were ready for transplanting. This is a World Bank Government of Kenya funded project for 5 years in 5 counties, coastal counties of Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River, and Lamu. The project focuses on improving the livelihoods of our coastal communities. Kuna uwezo wa kuweza kuchuja ile maji ya chumvi na kutumia fresh. Kwa hivyo katika ile nursery tumetumia fresh water kunyunyizia, na kwa sahihi kwa sababu tuko karibu na kufanya transplanting, ile kitu tumefanya, tumeintroduce ile maji ya bahari wiki 2 zilizopita,
ili iweze kuadapt hata tukipeleka pale ambayo ni maeneo yake iweze kuishi vizuri. Ile juhudi jamii imefanya, ile mikoko mnaiona tushapanda na iko hapa inanyonya mahewa mbaya. Na kwa hali hiyo, hali ile inaweza badilisha ikawa watu wanapewa kama ni kitu ruzuku ama ni pesa ili kusaidia ile hali yao ya wasiharibu. Wamejua umuhimu na wamejua pia faida ya mikoko. Kwa sababu sasa tunaona sasa hii jamii wanapata mapato yao kutokana kwa mikoko. Miradi yao inanawiri na wamefikia mahali mpaka hata kwa kuajiri jamii. Kwa hivyo hakuna ruhusa kwamba mkoko kwa sababu ni mzee ukatwe. Kwa kifupi mimi nataka kueleza hivyo kwamba mkoko ni uachwe vile uko. Juzi tuwaeleza kuwapatia ng'ombe pia nao ambao wao waliona wakipata ng'ombe hiyo pia nao itasaidia. Kuna wengine wameitisha boti ambao tuliwapatia hapa pia nao wako nazo boti, na kuna wengine wameitisha mizinga ya kunyuki ambao pia nao wanaendelea kupata. Into more social news, women in Kirimari Ward, Embu County have been asked to join self-help groups to tap and benefit from the 10 million Kenyan shillings revolving fund to be initiated by the county government. Kirimari Ward MCA Ibrahim Swale said the only way for them to benefit from the scheme or other government funds was through registered self-help groups. Speaking during a meeting with over 100 women groups from the area, Swale asked the groups to ensure their registration status was up to date for them to qualify for the funding once it's rolled out, saying that it is these groups that will lead to the minimization of economic and social exclusion of women in the labor force. Lazima tuwe na registered groups. Hatusemi wale ambao sio registered hatutawasaidia, lakini tunataka tuanze na wale registered, kwa sababu pesa zote za serikali, pesa zote ambazo tunaweza pata kutoka kwa mashirika mbalimbali hatuwezi zipata kama hatuko ndani ya vikundi ambazo ziko recognized na system ya serikali. Kwa hivyo kitu ya kwanza lazima ujulikane wewe ni nani. Utajulikana kama wewe ni registered. Kwa hivyo kama group haijakuwa registered, haiwezi pata kitu ya kwanza, haiwezi pata hata mkopo. Kwa hivyo hata kama ni ile mikopo ambayo haina interest, hawezi ipata, na pesa ambazo ni za serikali zinakuja zinapita vikundi kwa sababu akina mama wako tayari. Kwa hivyo kazi yangu leo ilikuwa ni kuhakikisha vikundi zote ambazo ziko, kama ziko na certificate hazijafanywa renewal, tuhakikishe ziko active kabla tuanze kuitisha ama kuweza kuomba misaada kutoka kwa NGOs na pia serikali. Serikali ya kaunti iko na pesa inakuja ya revolving fund, na hii pesa haiwezi saidia akina mama wetu kama hawako katika vikundi ambazo registered. Kwa hivyo tunawahimiza akina mama waendelee kuikuwa registered ndio wakuwe kwenye formal setup ya kusaidika kiserikali. Kongamano la leo ilikuwa ni tujuane kwanza. Vile tunataka kujua shughuli ambazo vikundi zinafanya, na ni kwa sababu tunataka Mungu akipenda mwisho wa hii safari huenda tukawa na sako ya kina mama katika ward ya Kirimari, na hii sako tutaweza kuifund kama tutakuwa tunajua tuna deal na viongozi ambao wamechaguliwa na wako active katika zile vikundi. Viongozi wa kina mama ama wa vikundi ndio wanafanya wale raia wanakosa ile hamu ya kuwa katika vikundi. Kwa hivyo tunaendelea kuhimiza viongozi kwamba pesa ya vikundi usile tafadhali. Usibie wale watu ambao unawaongoza. Na hii nataka tu niwaambie ukweli, kama mimi nitakuwa kiongozi wao katika hii program, ukiibia mama tunakupeleka kotini. Hakuna kukupembeleza. Ukichukua pesa ya kina mama tunakupeleka kotini. Kwa hivyo either uachane na hiyo biashara ama tutakupeleka mbio, kwa sababu pesa ya kina mama lazima tuichunge. Now, the National Campaign Against Alcohol and Drug Consumption Authority, NACADA, has called for responsible use of alcohol during the holiday season, as more than 4,000 road accident deaths have been recorded due to drug abuse. Speaking at the launch of a campaign to discourage the use of drugs in Busia, the Director of Corporate Services of NACADA, Patrick Obura, said many accidents in Busia are due to the misuse of drugs, majorly alcohol. He called on motorcycle drivers to be more careful and to avoid the misuse of those drugs to reduce the events of road accidents. Busia County Commissioner Kipchumba Ruto has confirmed the message while announcing that Busia County is one of the leading counties abusing alcohol. Pombe ni substance yenye Wakenya wengi sana wana abuse. Percentage ilitoka kama 11.8, lakini hii region yetu ya Busia average prevalence ya matumizi ya pombe ni 23%. So tunaomba wakaazi wa Busia kama watu wa sehemu hii ya Western tuweze kuungana pamoja,
tuweze kupigana na hii vita dhidi ya pombe haramu na madawa ya kulevya. Kama tulikuwa gia ya 5, tunaweka gia ya 6 kuhakikisha our county, our region is not a drinking county, a drinking region. So tutapambana kikamilifu kuhakikisha tunaondoa pombe haramu na dawa ya kulevya. To News of Hope, the albino community in Bungoma County has every reason to smile after receiving glasses to help them against the sun's rays, food and important equipment during this Christmas season. An ungovernmental organization has emerged to help them, saying that most of them are forgotten in the society and by the government while allocating employment opportunities like other Kenyans in this country, mentioning that they too are able to work. Tumewapatia miwani ile ambayo ilikuwa imepimwa hapo awali. Sasa leo wamepata miwani, na pia tumeweka unga ya chapati, tumeweka mafuta, tuna mchele, kuna sukari, kuna sabuni, kuna chumvi na vingine vingi, ili waweze kujisikia kama watu wetu wote. Hawa watoto ni ndugu zetu, dada zetu pia, na kama jamii tunawapenda, ni sehemu ya maisha yetu. So inatakana tu kama jamii tusimame na wao. Kinataka kuhakikisha kwamba watu wako na ulemavu wa ngozi, najua changamoto ni tele, lakini sisi kama idara ya polisi, idara ya usalama, tutahakikisha kwamba usalama wao utatimizwa kulingana na katiba ya Kenya. Mafuta ambayo tunapata ni haya mafuta ambayo unajipaka labda ukifanya kazi zako za kawaida juani. Lakini yale mafuta ya kujipaka baada ya jua hatuna. Serikali ya kitaifa chini ya shirika la walemavu nchini, tafadhali shughulikieni hilo. Alafu pia muwalinde walemavu. Na mimi nataka kushukuru na kuomba wenzetu wote ambao wamefichwa kwa maboma ya kwamba mjitokeze, kwa sababu kuna shirika kama hili ambalo lina support watu wanaoishi na ulemavu wa ngozi. Hata sisi nazi tunajivunia sababu tunajua tunapendwa na tunaendelea kupendwa. Langu ni kuambia wenzangu kwamba tuungane, tufanye kazi pamoja. Tunasema Mungu ambariki. Now, the Teachers Service Commission has been prevented by the court from returning the non-local teachers to the Northeastern Region schools. The Employment and Labor Court also prevented TSC and the Ministry of Education from taking any disciplinary action against teachers in difficult environments and members of community welfare associations in dry areas because their complaints were completely investigated and validated. The court also barred TSC's recommendations of taking action to employ new teachers in the area and punishing teachers who boycotted to return to school after attacks and lack of security was witnessed in the said area. We did an oath kufanya kazi Kenya mzima, lakini uweze fanya kazi mahali kivo inakungoja. Hivyo ndio imefanyika Mandera. Hao watu wanatuachiri vizuri, lakini hawatupei space ya kazi. Na kama umekufa umeenda kaburi, uwezi rudi kufanya Sisi tumekuwa tukikumbana na masuala ya usalama kule. Kama mnavyojua kwenye vyombo vya habari zilienea kwamba mwalimu mmoja wetu aliuawa, na baada ya kuanza kutafuta haki tuondolee huko, wale ambao wanashughulikia masuala ya tume hii ya kuajiri walimu huko walikataa kutuhamisha. Tukaamua sisi kama walimu tunaofunza kule maeneo ya kaskazini mashariki tuje hapa tulete malalamishi yetu hapa katika makao makuu ya tume ya kuajiri walimu. I'm the one who among the victims who were attacked on 14th July 2023 at midnight, as from 12 a.m. up to 3 a.m. in the morning. During that night, three weeks before the incidents, we were threatened by Al-Shabaab group terror. Then from there, we were to notify the police station in the same sub-county, whereby the police station advised us to go to sub-county teacher service commissioner, who is Mr. Jack. We were to call the man in the Warkadut police station. The man said that sisi kama tumeogopa kufunza, tunataka tu transfer, hakuna issue ya Al-Shabaab.
Happy day indeed for them. Scholars in Bungoma County have started a research to investigate the nature of some controversial religious sects in different areas in Bungoma County. The action has been given priority to ensure that the different denominations are assessed to know their criticisms regarding the religion and belief of those denominations in the county. This happens after the opening of many denominations to see if it is supposed that some of the denominations do not comply with the religious ideologies and the law, as well as the existence of the origin of a sector with a wrong message to the said believers. We are going to do research. Why are people coming up with so many religions? Not necessarily in Bungoma alone. But I would start with Bungoma. There was a time we had Dini ya Msamba, which was started by Maremu Licha Wanameme. Then later on, kakuwa na Chaoba hapo Bokoli, alitoka Teremi lakini akakuja Teremi. Na saizi tuko na Yohana Mubatisaji na Andolia. Na tena tuko na Yesu wa Tongoreni. Na sio wale peke yao. Tuko na madini zingine kama Mlima Mtakatifu ambayo ilianzishwa na former catechist Terence. Na kuna madini zimeanza, tunataka kujua kiini cha watu kuanzisha hizi madini ni nini. If we know the cause why people are starting several religions, that's when we can enact a law to control them. Yeah, you can enact a law without knowing the cause. But now that we are specialists in that field, the first thing is to know the cause. I'm going to use this knowledge and skills to do resource mobilization to enable me carry on like fundraising to help the girl child, the initiatives that we do as sisters, the religious sisters in Kenya, and also to do economic empowerment of the women, especially those who are vulnerable and marginalized. And this achievement is not only for us here, and it's going to help us to change our community, to change our society in the knowledge that we have received, so that we continue encouraging on education. And with that, we bring a close to today's bulletin, but I assure you tomorrow we have a sum up of reports that have been done in collection of the events that have happened towards 2023. Reporting to us will be one, Cynthia Nanjala tomorrow will be giving us a report on Kenya's political scene in 2023, which can be described as controversial. We may want to take a look at that. We'll also have Samia Dika who will be giving us a report, and so many reports will be doing that tomorrow. Also, our very own Maro Emmanuel will have a report for us concerning the events that has happened in 2023. Tomorrow's bulletin is one that you do not want to miss. I hope to see you tomorrow on the 31st, the last day of the year 2023. This being the last Saturday also of 2023. I wish you nothing but God's blessings and His peace over you as you transition to the next year.